asalaamaaleykum ñu delluwaat di leen nuyu fii nii si Eye Africa TV seen Good Morning Africa show bi nga xam ne kon niñ leen ko dee waxee rek dinañ leen ko indil Monday ba Friday fii nii suñ biir kër gi delluwaat di nuyu rek képp ku nga xam ne rek yaa ngi toog di ñu seetaan jamono ji yaa xam fa munti nekk ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm di nuyu nag comme ni ma ko dee waxee saa su ne rek waaye suñu waa technical side ñoom itamit ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal si liggéey bi di la ñaanal kàttan wér ak man-man delluwaat rek di nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi toog di ñu seetaan ak foo munti nekk si àdduna bi di ñu fa toppee rek ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di leen wax ne rek welcome back si seen Good Morning Africa show bi nga xam ne mu ngi ñëw fii 9 o'clock ba 10 o'clock si suñu biir makaan bi Alhasan nuyu naa la. nuyu naa la it suba bi naka suba bi kañ. alhamdulilah. waaye tey nag wét nañ Seynabou. waaw suñ. waaw ma nuyu guys. Well, viewers, good morning. I am Alhasan Cisse and you're watching the Good Morning Africa show. Like we always do, we give you the news review and pertinent discussion on the main stories. Wow, Masire. naka sa suba yaa ngi fine tey. Yeah, my fine. waaye tey dama xala nekkuma intact daal dafa am lu manqué tuuti tey moom. lu manqué. dama xala defin tuuti. bàyyi loolu de yaram bi nangul bu baax daal. nda sëy moo la manqué. non comme yaram bi daal moo bañ rek. waa di ko nuyu kooku di sëy na bu moom nag tey dafa xala jàppa moo tax na teewu tey si biir kër gi waaye comme niñ leen ko dee dafa lee rek Alhasan di leen indi xibaar yi nga xam ne moo gën a fees fii nii suñ biir kër gi ak xibaar yi nga xam ne moo gën a fees si biir réew mi waaye fuñ ko commencé rek xibaar yi nga xam ne moo gën a fees suñ biir kër gi wow, exactly, yeah. Well, we start with our studio stories. Searching for the remains of victims of November 11, 1994 at Yundum Barracks has discovered the remains of 7 victims believed to have been the officers of the GNA killed during the November 11 incident. The discovery comes after close to 2 weeks TRRC team led by the Research and Investigations Unit, which has been engaged with diggings. Members of the media and families of victims attended the scene of the exhumation. The chairman of the TRRC, Dr. Lamin J. Sise, other commissioners as well as senior members of the TRRC visited the site yesterday morning. Sajid Sambu has more on that. Remains of 7 soldiers victims of the November 11, 1994 coup attempt was today revealed to the press and victim families respectively at the Yundum Barracks. The process came barely a month after some families appeared before the commission and appealed for the remains to be given back to them for a proper burial. The TRRC, led by Chairman Dr. Lamin J. Sise, headed a delegation comprising TRRC staff and the legal team to inspect bodies that were exhumed by TRRC Research and Investigation team, led by Superintendent Thomas Gomez, forensic archaeologist. At the Yundum Barracks, Isa Fall, the lead counsel, briefed the family members and the press who attended the exhumation that they should not expect to see full skeleton. dama leen bëgg a won nag ne niw boo xam ne ñu ngi ko roob ay ñaar fukki at juróom ca gannaaw alafta falalen ko frewme ya lonko ya landi sanji muwan anin lulu komanto soo ko gasee sulli fa lang fa fekka dootul nuru la nga xamoon ni ya sing hando ya taraje anin fente muliya la ite mellon nu dinañ gis ay yax nsi kulolu je ndawlu jëlale dinañ gis ay bëñ mbe ñingulu jëlale xëj na dinañ gis ay yére ase keno fan se dolu la feto fatol tare bala waaye la ngeen yaakaaroon di gis mooy gis nit ki yëppam mut cëram yëpp mut loolu mënatut a am bar dolu si yaakaar ñi nay si jikki ñi na koy be moñi mu mewle jëla feto fatol ne mo adama di mu jaato ako be kole yalla le pour kasoto waaye yàlla may nañu am na luñ gis loo xam ne dina dimbale yéene ñeneen ñi ci yéen ako bari ala yende ma At the scene where the murdered soldiers were buried in mass grave, the archaeologist Thomas Gomez explained the process. But we know when it comes to identification of graves, witness testimonies rarely help. Day before yesterday, we came around this end, and these are the remains that we have recovered. So I'll take time to give you a rundown of all that we have here. All right. Number 11 here. Number 11. Yes, I just give you. Remnants of the famous.
Those are some leg bones. The humerus, the hand bones. And then those are some few small bones that we are also able to recover. Most of the bones have decomposed by now. As you know, this is about 25 years ago. But from what we have gathered here, we could confirm that there were 7 individuals that were buried here. We've recovered their teeth as well. And these are some of we can only rely on the teeth to be able to do the identification. Other artifacts were also recovered in the process. Among the artifacts is a ring. The importance of this ring, like I've already had a session with the family members. It's of immense value to us, to the investigation team. After the site visit, family members of the victims took turn to express their thoughts. Sona nañ bi alhamdulillah way tay dinañ santa yalla bin nata na ñinje tay ñew nañ ba gis li mbe duwala na friend dingol ye ñu nge ñaanal ñi dem ñi jitu alaw mar ale dundi janatul firdaus kono yal na leen yalla dugal ci aljana be dindim fatale parce que ñom ñep xalel lañ bi no de ma be fala watom ne age of 26 afata wala rakam bi mo de ñaar fukki at magam bi mo de ñaar fukki at ak juroom ben la am bara atele be lorin na family la way mo taxawé won njobot mam fen soton ci mim faalié amuñ luñu leen mëna wax ni ñu ka faale ko al nimbara xana ñu wax leen ne jërëjën ay sédé ne dëggal la ñi dañ leen rayon ay sédo yitan dinna ko ñil ye faale nu feñal suñ seen ay yax ye kulolu fintindi feñal seen ay yenen bagage ye la fendolu fanali je kon lolu dañoo delu wat santé ko yalla akawton si muru nga ala jay nga tentu delu wat gërem TRRC na TRRC fanan jay di leen sant di leen gërem mbelu ngi la ko suma joy yi may joy ni akabe kumbo men joy ma da suma mag bi lay joy amam fem kumbo fa ko to tay mo amé won famille bi katu dimbaya be wala bulunu suma pa dem na fa tatti gudjes aka fata ta fu sanji tan sa IMC ser lay amon yaaka gannaaw yalla akoy man jiki soto fo faning ala mom rek mo amé won famille bi dimbaya be wala bulunu gannaaw bi gañu ba tay ako IMC se wala mbira fata lu mem fo bi ba tay famille ba ngi tassaro hanim bi dimbal be janjandi nekku téré la ko joy de ako manke bi dem man ma ya kumbo gana ko joy bi gañu ba legi suma xel demé rek ma ngi joy man ko ako meta kumbo la kabiril lu mem ko keta fo kana bula bila na hakilo bula tala do aka kumbo. The exhumation of the murdered soldiers will continue in the coming days, as the lead archaeologist Thomas Gomez believes that there are still some graves inside the Camp Toby dog, and the research team, as instructed, will left no stone unturned in executing their mandate. Reporting for Africa TV News, I am Sajo Samu. Wow, Masire, loolu nekk loo xam ne dafa daw yaram torop. daw na yaram torop ndax gis nañ révélation ci fu mu nekk nii exhumation bi gis nañ ne génne nañ ay dead body ay yax yoo xam ne nekk na loo xam ne comme mooy ñii ñoo xam ne dañ believe ne mooy di GNA soldiers yu ñu reyoon ci fail coup attempt bu amoon fële ci 1994. waaw daw na yaram nit soo ko seetee ñi nga xam ne ñooy seen relatives si sax seen emotion bi nga xam ne wane nañ ko fa loolu rek daw na yaram ak ku bokkut ak ñoom sax daw na yaram da nga gis ne kii nga xam ne nag mooy Essa balaa process bi doon commencé wax na leen li nga xam ne loolu lañ yaakaar pour gis fa nekkul ne nit bi nga xam ne moom lañ xamoon gannaaw biñ la faatee suul la ay ñaar fukki at ak lu teg du dina nekkal lu nga xam ne nekkul ne nit boobu ngaa gisaat waaye ya xam nga faa fekka loolu mu nekkal lu nga xam ne kaddu yu mu joxoon gaay la balaa ñoo gis li nga xam ne mooy ay yax yi nga xam ne moom lañ fekka foofu noonu daw na yaram daal te mu nekkal loo xam ne at least comme ni ko yeneen ni waxee mooy family members yi at least dina nekk ay side of relief ndax soo amee love one boo xam ne sa mbokk boo xam ne dee na waaye gisuloo dead body bi nga toog noonu rek ne dee na ñu def sarax noonu daf dee métti trop waaye at least at the end of the day most likely dinañ leen mën a jox loo xam ne dinañ mën a def proper burial at least ñu def ko comme normal waaw ñoom kay loolu lañ soxla ndek ñu ngi doon wax ne suñ luñ fa mënta fekka rek ñoom nañ leen ko jox ñoom ñu dem suul leen ni mu waree waaw then ñu move si next story bi murdered former finance minister Ousmane Koro Cissé
Cisse's sister, Bajan Cisse, who now resides in Michigan, United States, told the Truth Reconciliation Commission on Wednesday that the news of Koro's death devastated the family. Even more shocking, they have not received any information from government despite the fact that he was a state minister. Bajan said since the early days of Koro's murder, they have suspected that the military has a hand in it. She said Koro himself had told their mother that Edward Singate threatened to kill him. He never took the threat seriously, even though Captain Kambi would also later warn Koro Cisse to be careful of Edward because he is ruthless. Here is an insert. During that time, did he at any point relay any concerns that he had about working with the AFPRC government? Generally speaking, Koro is very tight-lipped and very disciplined. He hardly says anything about his work. However, May of 1995, I walked in my mom's bedroom and found Koro and my mom having a discussion. Upon entering the room, I could see my mom was a little bit uncomfortable looking at facial expressions. I asked what was going on. Koro just said, "Oh, nothing to worry about." But mom told me Koro just related a message to her saying he had an argument with Lieutenant Edward Singate at the time, and Edward Singate threatened to kill Koro. Who was Lieutenant Edward Singate at that time? He was the vice chairman. And according to what Koro told your mom, Edward Singate threatened to kill him following an argument that they had. Yes. That was a very serious threat, wouldn't you say? It was very serious. I remembered my mom telling Koro, "If that is the case, you need to resign this job. You are my only son, and it's not worth your life." However, Koro told my mom, "Somebody has to do this job. I'm not going to be threatened from doing my job." You said that this occurred in May 1995. Do you recall if it was at the beginning of May, mid-May, or towards the end of May? I would believe it was around the end of May. And this threat from Edward Singate was serious enough for Koro to relay it to your mother, even though he tried to minimize it when you asked what was happening, correct? Yes, yes. How did you feel after that conversation? I was very worried for him. At the same time, I knew Koro, the type of person he was. Koro doesn't like to portray himself as a victim. When he believes in something. Wow, masire bi tam mu nekk benen affaire bo xamne daw na yaram torop. waaw muy sista ki nga xam ne mooy sista ki nga xam ne mooy Koro Cisse mi nga xam ne moom itamit faatoon nañ ko moom nag mu doon wax ak Tiara si niki démba moom nag li moo wax mooy ki nga xam ne mooy Koro Cisse dafa fekkoon muy wax ak yaayam di wax yaayam ne ko ne ki nga xam ne mooy Edward daf ko threaten pour kill ko maanaam daf ko daan xooxtaal daal pour rey ko si awi xëccoo wax yi nga xam ne amoon nañ ko seen diggante waaye moom nag li moo wax si Koro mu ne Koro nekk na ko nga xam ne ku dal la woon koo xam ne du dee bugga di wax si biri liggéeyam daal lu bari moo taxoon lu si bari daf leen ko daan nuba waaw ba pare mu nekk loo xam ne because am na si waxam yi fu moo wax ni sax comme fu moo highlight ne Edward Singate dafa ruthless woon because booba jamono ñu ngi understand ne Edward dafa nekkoon koo xam ne nit bu tàngala woon comme dafa xaloon na ku ñaangala woon daal ndax su waxee kaddu rek surtout kaddu boo xam ne dafa laa lor lu si gën a bari daf si léegi mën a dox ay jéego waaye ñu dem ak suñ next story bi. The visiting U.S. high-level delegation will be at the Truth, Reconciliation and Reparation Commission today at 1 p.m. according to a press release from the commission. The U.S. delegation is in the Gambia to support the progress made in transitional justice, human rights and building democracy. The delegation comprises officials from State Department's Office of Global Criminal Justice and the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor,
The delegation will also be attending today's hearing at the Commission to demonstrate the U.S. support for the TRRC's important role in ensuring accountability and justice, promoting democracy and good governance, and preventing future abuses. The delegation from U.S. arrived in the Gambia this week to support the Gambia's transitional justice. Waaw Masire bi tam mu nekkal leneen loo xam ne am na solo trop ndax gis nañ délégation boo xam ne mu ngi nii jógee fële si United States waaw di ñëw pour ñoom itam wone seen support maanaam seen dimbal ba pare di wone ne ñoom itam seen xelang si Gambia comme ñu ngi monitor li fi nekk ñëw jàppale TRRC bi pour ñu am li ñoo ooyee di transitional justice bu ñu nekk di process nii pour gis ne good governance dafa am démocratie bi comme ñoom Amérique comme xam nañ ne ñoom ni lii lañ gën a promote si wall bi mooy démocratie bi ba tax na tey ñu ngi fi already ba pare wax nañ ne dañoo attend hearing bu war a am tey si TRRC waaw pour loolu yëpp pour wane ne ñoom they are in support ba pare bugg nañoo dugal seen loxo pour jàppale Gambia pour ñu achieve this justice bu ñu nekk di oote nii. waaw loolu am na solo ndik ak yelleef moom ku nekk war nga ko yelloo nga ko daal ku nekk war nga koo am ñoom suñ defee seen délégation pour ñëw Gambia gis ne ñoom itamit def nañ def nañ daal lu leen war maanaam ñoo jógee seen réew ñoo fii ba Gambia pour jàppale doomi Gambia si li nga xam ne mooy ak yelleefi doomi aadama loolu tam lu am solo la. am na solo trop waaw ba tax na tey ñoom it dinañ dem si TRRC bi pour fekkee testimony bi dañu move si other medium si am nañ di Standard newspaper ñu dem ak seen benn story Barrow still part of the coalition, rather director of press and public relations at the office of the president. Ami Bojang Sisoko has told journalists at a press conference yesterday that the President Barrow is still part of the coalition 2016 and has not formed any political party of his own. She was responding to questions about the recent spate of meetings at State House between Barrow and crowds from places across the country. The president's meeting with people from different parents of the country are meant to avail them the opportunity to discuss issues that affect them and cannot be seen as political meetings or distraction. People have their opinions regarding issues, but as far as the president is connected, he will still continue to welcome any group of people who want to call on him to discuss issues that are of concern to them as citizens, she added. Madam Sisoko said these are people who requested to meet the president during working hours, but due to the number of people who requested to meet him, it is not possible for him to accommodate all of them in his office, and that is why these meetings are arranged during weekends to allow them to come in their numbers as they wish. Waaw Masire boobu tam nekk na beneen xibaar boo xam ne mu ngi jógee si kooku di director of press foofu si president's office moom tam mu ngi joxe kàddu am comme si wax yoo xam ne ñu ngi am fu mu nekk nii ndax gis nañ président bi mu ngi am series of meetings ay nit yoo xam ne comme ñu ngi jógee from various parts of this country gis nañ fii am na meeting ak ay gars yi Kombo Note waaw ak ñu bëri daal mu nekk loo xam ne ñu bëri ñu ngi naan question loolu noonu so lii nekk na kàddu yoo xam ne mu ngi koy jëlee woon si press conference bi nga xam ne journaliste yi ñu ngi ko daan jéem a laajte yu mel noonu mu ngi jéem a dugal ay kàddu pour leeral loolu noonu. waa ndik démba foog na am nañu story boobu noonu kii ci fi Kombo Note bi mu ngi doon wax si ay kàddu moom itamit ndik demoon na fa ànd ak nitam moom it mu ngi doon leeral ne ñoom demuñ fa woon pour political affaire ñoom dañ fa demoon rek pour seen dimbali Barrow tam dimbali leen si projet bu nga xam ne ñoom itamit bugga nañ seen njëriñoo waaye ki nga xam ne naka mooy Ami Sisoko moom it su ñëwee pour wax ne ñi nga xam ne dañoo dem si Barrow nekku ne politique moo leen faa yóbbu ndik Barrow tam nekk na ku nga xam ne dafa toog pour nit yi su nit yi demandé pour gis ko dina leen jox chance boobu noonu pour ñu gis ko waaye li moo wane tamit mu ne ñi nga xam ne dañ dee bëgg a ñëw foofu yëpp dañ dee bari soo da ngaa gis ne loolu yëpp dafaa fekk Barrow si time bi nga xam ne time bi moo liggéey la moo tax yëpp lu si bari dañ ko dee def during the weekend nga gis ne ñoom ñëpp dinañ mun a dajaloo ñu def ko benn ñu mun a gis ki nga xam ne mooy di président waaye si loolu noonu am na ñoo xam ne ñu ngi daan jéem a because déema sax si suñu plateforme bi ñoo dem am na ñoo xam ne si seen comment si sax ñu ngi wax ne State House is not a political comme bureau or a political arena foo xam ne président bi dafa conduct extra activities yoo xam ne comme dafa political critiques yooyu itam ñu ngi jéem a dax loolu mel noonu ne Barrow warut a def loolu noonu comme warut a am ay meeting comme meeting yu mel noonu yoo xam ne group of people yi dañoo ñëw ñu ko def meeting boo xam ne dafa méngoo wala dafa nduróo loo xam ne dafa am wala dafa rax ak politique
so ñooñu li ñoo wax mooy Barrow dafa war a make sure ne su moo am meeting yu mel noonu bu mu ko defee si State House bi na fexe mu def ko feneen foo xam ne dafa utee State House bi loolu nekk kaddu yoo xam ne mu ngi jógee si some of the waaye gisoon nañ fi tamit last week bi mu demee mit ñi nga xam ne ñooy fans clubam boobu noonu loolu dafa demoon moom si boppam moo demoon pour mut leen xanaa loolu mu ngi firndeel ne su fekkoon ne political affaire la ñooñu dañ doon ñëw State House waaye moom instead moom moo jóg mu dem fekki ñooñu ba pare kii nga xam ne mooy chief of commandant bi moom leeral na ne ñoom seen mit foofu noonu seen dem foofu noonu nekkul li nga xam ne political la so da ngaa gis ne xëy na ñi faa dem yëpp nekkul ne political moo leen dee yóbbu foofu noonu xëy na seen interest moo leen fa dee yóbbu comme ni ko chief bi waxee dimba ñoom bugga ne ñoo njëriñoo si roads yi nga xam ne mu ngi am si yeneen gox yi waaw mu nekk loo xam ne nekk na issue nag anyway waaye moom mu ngi leeral moom si soxo mu ngi leeral ne Barrow comme du mun a receive petit comme nit ñu ndaw nii so dafa leen di dajale during weekends moo waxtu yoo xam ne nekkul si working hours am pour mu mun a waxtaan ak gars yi te mu ngi wone ne ba léegi Barrow dafa gën a welcome ñëpp ñoo xam ne bëgg nañoo dem pour waxtaan ak moom then ñu move si next story bi ex-junta spokesperson Jallow rebutts TRRC. Former junta spokesperson Ibu Jallow has written a rebuttal share with the Standard regarding the recent revelation at the Commission. The Standard is reproduced below. On the 17th April 2019, during the TRRC Day 44 hearings, the lead counsel Esa Fall Code published that the money that was received from Taiwan, he brought 5 million to Yaya Jammeh, and that rather from that money Yaya Jammeh gave him Ibu Jallow $100,000, suggesting therein that monies were distributed among the members of AFPRC from the 35 million loans from Taiwan. I want to hereby inform the TRRC that this statement is slanderous to me, and I hereby demand the TRRC to retract this outrageous lie before the public for the record. I have never made any formal statement to the TRRC beyond my resignation letter from the AFPRC dated October 1995, which I forwarded through Facebook to a lady Fatou Camara who claimed to be working for the commission. Wow, Masire, bi tam nekk na kaddu bu jógee si kii di former spokesperson ni AFPRC bi di Ibu Jallow. Waaw wax na wax yoo xam ne tam nekk na wax yoo xam ne itam dañoo raise eyebrows, nekk na loo xam ne dafa nooy si noppi nit ñi daal. Ndax am na kaddu yoo xam ne comme TRRC bi ñu ngi ko jotoon a project si seen hearing bi mooy di seen 44th hearing bi. waaye am na kaddu yu Essa Faal jotoon a highlight foofu noonu moom nag daxalu na loolu noonu wane na ne loolu noonu nekkul dëgg ba pare TRRC dañu war a génn leeral askan bi ne moom waxul loolu noonu ba pare pour ñu leeral loolu for the purpose of record maanaam pour comme ni ñu ko dencee waaw nit ñi comme niñ ko déggee ñu leeral ko maanaam leeral mbir mi daal moom loolu la wax mu ne li nga xam ne nag mooy xaalis boobu di 35 million loan bi nga xam ne mu ngi jóge woon foofu si Taiwan ñoom ñi nga xam ne ñooy APRC membres dañ ko séddoo woon seeni biir moom nag foog naa loolu la nekk di daxane loolu nekk na lu nga xam ne amut waaw waaye lii nekk na loo xam ne dafa interesting waaye gis nga Ibu Jallow mi gis nañ ne Ibu Jallow comme si ñu bëri ñu ngi wane ne he is one of the first people yoo xam ne jot nañoo woon Gambien yi naka la Koro Ceesay dee ndax di nga gis gaat boobu noonu mi nekkoon fële ne le këri Yankuba Touré tour bi escape na waaye bu mooy ñëw si TRRC bi moom bu mu testify li mu wane mooy because according to moom mu ne later bu Ibu Jallow waxee si Freedom newspaper ne dañ fuloon gaat si Yankuba Touré yi pour ñu mun a rey Koro Ceesay fekkee duñ mën a am evidence mu ne loolu bu mu xewee moom moo nekkoon di main gaat foofu noonu moo lii doon yeneen co gaat sami ñoom la Yankuba waxoon nañ dem patrol fële si Fajara bi pour monitor gaal boo xam ne ñu ngi expect dafa smuggle ay weapons waaye mu ne bu mu riidee loolu noonu si la gom ne waaw dëgga Ibu naka Koro Ceesay comme Yankuba Touré këri Yankuba Touré lañ ko rey ba pare ñoom Yankuba ñoo si teg seen loxo mu nekk loo xam ne am na solo trop waaye moom it comme lu moo daaxlu nii because council bi moom si process yi testifying bi li mu woon witness boobu mooy kii di Ibu Jallow bu mu demee négocier xaalis bi bu mu ñëwee dafa ñëwoon ak 5 million boo xam ne cash la te boobu noonu bu mu ko yóbboo Yaya Jammeh la ko jox ba pare Yaya Jammeh jox ko si $100,000 te bu mu ko joxee $100,000 bi lu xew mooy jot na si mun na ko jox ñeneen
sorry the same $100,000 bi la jox yeneen council members yi. council members waaw mu nekkoon loo xam ne loolu daf ko ñaawlu trop mu ne. maanaam $100,000 bi moom dañ ko séddoo woon seeni biir ñoom ñi nga xam ne ñooy waa APRC members yi. loolu daal bëgg naa ñi nga xam ne ñooy TRRC bi ñu leeral kàddu yi nga xam ne waxoon nañ ko foofu noonu si TRRC moom nag loolu la moo wax. nañ gën a leeral li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne xewoon na foofu noonu si TRRC bi jëmale si xaalis bu nga xam ne mu ngi wax ne ñoom ñoo ko njuñ njaay daal ñoom neen seen biir. waa Alassane dafa mel ni ñu ngi waroon a am gan. waaw ñu ngi am gan. Joining us on the line, we have Mr. Almami Tal, the UDP spokesperson, who is going to join us to better set light on the current unfoldings or the current talks that are going on with the coalition stakeholders, and also to buttress on the stance of the UDP for the main saga on whether Barrow is going for 5 years or 3 years. Thank you for joining us, Mr. Tal. Yeah, if you have dinner as well, because I'm going to be my next time. Mr. Tal? Yeah? Yes, thank you for joining us. First, I ask you, how committed is your party on the ongoing stakeholder talk of the coalition? Can you repeat the question, please? I mean, how committed is the UDP party on the ongoing talks of the coalition stakeholders? Oh, we are completely committed to any opportunity to talk about the issues of national development and transition and transformation. So the coalition 2016, was negotiated when almost all our leaders were in prison. Sometimes we forget that, that it was made on the back of the death of Solo Sandeng, and we just recently commemorated that day. So really, for us, our commitment to this country and to what makes peaceful progress and transition possible, obviously, is not something that we would second guess anybody or ourselves on. Well, we understand there is this main issue, that is whether Barrow is going for 5 years or 3 years, which is dominating the main scene in this country, and I think the ongoing talks as well of the coalition stakeholders. So what is the stance of the UDP on whether Barrow is going for 5 years or 3 years? The executive of the UDP is now seized with this matter. We are discussing it as a progressive party. There are several strands of opinions, and we have understood that some time ago the party leader made a statement about going to court for this for the term of the president. He was speaking as a constitutional lawyer and as somebody who believes that the constitution must be obeyed in all respects, in all regards, under all circumstances. But that was his own position. This is not the party's position. So there is discussion to see how we can evolve that the position of the party, and then we will come back to the media and explain exactly where the party stands on this 3 years, 5 years discussion. But don't you think the party leaders, projections will reflect the main ideal of the party? I didn't get that the last part of that question. Don't you think the party's leaders' projections, like when he says Adama Barrow is going for 5 years, don't you think that is reflecting the ideal of the party? No, that's not. I just explained that to you, my friend. I explained that it was his position because he's a lawyer. Lawyers always try to obey the constitution. I told you that the party executive is meeting, and that's the decision-making body of the party. So really, I think in the end, this argument is whether as a party we are listening to only one voice in the party. We are listening to all the voices in the party. Some people believe that they should take the agreement of the coalition in its entirety and stand by it. So in the final analysis, like I said, once the party has a position, clear position, we will announce it. Well, we've seen the UDP sending young people, young ones.
I mean, young people in the coalition talk. So, what projection is that sending as far as the UDP is concerned? The negotiators for our coalition has always been Mr. Dabo Alaji S, Honorable Alaji S Dabo, and the deputy party leader. I don't know which young people are you talking about. These were the traditional negotiators for the party at the beginning, and they're still the ones leading the effort. Of course, any other additional support that the party can offer to them as negotiators will be given, and it could come from any part of the party. I think sometimes the media makes a lot of issue about the presence or the personal statements of the party leader and the secretary general of the party. The party is more than any one member of the party. Yeah, but the issue is we've seen when the coalition, the coalition was being formed, we have the main heads that will come together to discuss, and then recently we've seen Henry Gomez himself going there to represent his party, and then you've seen UDP sending the young ones. What is that signal? Which young ones are you talking about? Can you give me a name? Because I know for a fact that these are the two people delegated, the deputy party leader and the honorable member for the National Assembly for Brikama South. So these are not young people; they are senior members of the party. Yes, but don't you think sending the main leaders, like let's say for UDP, Usainu Dabo himself going to represent the party? Why do you want Usainu Dabo himself to go to negotiations? Why? Are you with me? Hello? I mean, we've seen Henry Gomez going physically to represent his party. Why is Henry Gomez? Henry Gomez, which candidate which part of the population does he represent? But he's a one-man party, so what do you expect? But he's a party leader and he's a stakeholder in the coalition, isn't it? Yeah, but he is a one-man party. Everyone knows that. So who else is in Henry Gomez's party? Don't you think if the coalition, the stakeholders heads, if they're all there, the decision is going to be more concrete than having young people going there to represent the parties? Which young people are you talking about, my friend? I've been trying to be very clear about this. We have two negotiators. One is the deputy party leader. The other one is a member of parliament. So who else do you want to go to negotiate for UDP? You want Usainu Dabo to go? Mr. Tal? Yes. For the benefit of ñi nga xamne ñom dégguñ anglais di lak olof. Waaw, gis nañ UDP taxawu nañ won Baro jamono campagne bi ak jamono election bi. Waaw gis nañ fu mu nekk ni UDP ñu ngi sànni xeer ki nga xamne mooy président Baro. Lan moo waral loolu? Sànniwuñ kenn xeer, ñun dañ nekkoon ci coalition executive bi ñu génnee ñu fa. ñuy wone rek ne ñun parti boo xam ne ci Gambie fii kenn mënu fee def dara te UDP bokku ci ñun dañ fi am waala ci dëkk bi soo seetee ci councilor si ñun ñoo ci ëppa soo seetee ci mayor si ñun ñoo ci ëppa soo seetee ci néegi député ñun ñoo ci ëppa démocratie nag affaire yi mbooloo la ñun dañ am mbooloo boo xam ne ñoo ñu teg suñ place yi ñu nekkoon léegi rek waa réew mi leen bëgg a laaj rek loolu su fekkee ne am na lu tax président Barrow ak gaayam yi di wax ne UDP seen noonu lañ dégg nañ kenn ci gaayam yi ñu ngi wax loolu fu nekk so loolu mooy saani xeer bi ñun saaniwuñ kenn xeer fan lañ saani xeer. waaw yaa ngi wax ne mbooloo UDP nekk nañ mbooloo bi nga xam ne kenn mënut a def dara te bokkuñ si waaye gis nañ ne time naka buñ fi buggee génne ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh ñëpp a booloo woon pour génne fi ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh soo waxee ne UDP kenn du mën a def dara te UDP bokkut si. loolu moo am li ndaw si ñun bokkoon nañ ci mbooloo boobu waaye su fekkoon ne bokkuñ ci loolu dara mënta am ci loolu laa bëgg rek mu leer xam nga nit ñi su ñoo waxtaan affaire yi politique dañu war a d'accord ne démocratie affaire yi mbooloo la ñu ci ëppale ñoo ci war a ëppale rek. waaye yaa ngi wax ne affaire boobu loolu la loolu nag loolu yéen ñi nekk ci media bi loolu doo leen ko dee waxtaan majorité dañ ko am loolu moom dafa leer. waaw yéen léegi parti si yéen a ngi discours mbiri 3 years ak 5 years bi. léegi UDP moom ban taxawaay lañ si taxaw. maa ngi doon explainal keneen ki ma doon laaj ci anglais ma ne ko ñun ba tey parti bi ñu ngi waxtaan affaire boobu ndax juróomi at la ndax ñetti at la parti bi amaguñ position saa yuñ dem pare suñu waxtaan yooyu xëy na balaa weeri koor bi
dinañ fi wax dinañ ko wax taskati xibaar yi ne léegi UDP lii mooy seen position dégg la ci gannaaw suñ parti leader waxoon na ne moom dina dem court waaye loolu soo gisee mu wax ko moom affaire yi lawyer la doon isi foofu. waaw te monsieur lii affaire Tall yi politique la. Mr. Tall si loolu noonu on that don't you think it is simply because the UDP and the Barrow administration have fallen apart, that is why now UDP is in turn agitating for Barrow to go for 3 years instead of the 5 years that they initially opted for? No, I mean, there was a coalition agreement for 3 years, my friend. This was the agreement that everybody entered into. When the coalition government took office, the question was asked to Mr. Dabo, and Mr. Dabo responded. And since then, people are trying to say that that response of Mr. Dabo binds the party of PDP. I'm here to tell you, here and now, that that is not the case. And I don't understand why all this time, Mr. Barrow himself is not being asked these questions. Are you guys doing your job by asking him these questions? The point is, why now? Because we understand UDP was silent about this. We have freedom of action and freedom of decision as a party. We don't. So don't you think the falling apart other than the voter? So don't you think the fall apart between the Barrow administration and the UDP will justify the fact that because of that UDP is now calling for 3 years? Look, my friend, I think I have explained to you very clearly our position on this matter. If you want to find out the falling apart, please engage the persons who have been responsible for, appointing or dismissing people from the executive branch of government. Nobody is going to dismiss our members of parliament who are elected. Nobody is going to dismiss our elected mayors or chairmen or councillors. These are people that have gotten their legitimate mandate from the people. All right. Now, on the ongoing talks, we understand that many people have already lost that confidence in the coalition and the MOU itself. And then we've also understand that some of the parties have already boycotted the ongoing talks of the coalition stakeholders. So, what impact do you think the final decision of these talks can have, in the current situation? Well, we were invited to the talks, and we will participate for as long as that invitation find it useful, because we believe that dialogue is ultimately going to be the best way to resolve any other any situation we may encounter. Thank you very much, Mr. Tal. We appreciate having you here on Good Morning Africa show. Thank you very much too. Thank you. Masire. Waaw di ko jaajëfal. loolu nekk na lu interesting anyway. Ndax am nañ koo xam ne moo gën a reliable as far as the UDP is concerned in regards to the legitimacy in relaying information because moom mooy the spokesperson of the UDP. ndax mooy seen gémmiñ lépp lu mu wax rek nekk na loo xam ne dafa authentique ndax moom lañ sos boobu doole pour muy waxal parti bi. comme seetalkat yi dégg nañ li fi jot a waxtaan waaye moom nag lu ma wane na ne comme mu ngi dëgëral ne moom nekkul ne because Adama Barrow dafa fall apart ak UDP mu ngi bañ foofu noonu ne loolu taxut ñoom ñu ngi agité for the 3 years waaye nekk na loo xam ne tam ñu bëri ñu ngi wax ne comme melut noonu ñu bëri si seen wax mooy UDP ñu ngi juboon ak Adama Barrow ñëpp a ngi noppi yoon ku mel ni Amadou Sané di nekkoon finance ministre ñoo nekk minister of trade gis nañ ne comme ñu bëri wax nañ ne bi mu toogee si nguur yi Adama Barrow bi yëpp mosut a wax yëfi Adama Barrow taamam wala li mel noonu waaye bu mu demee ba buñ ko daaxee rek that very week la jot a génne kaddu boo xam ne di wane ne Adama Barrow dafa war a respect MOU bi maanaam 3 years bi ak yu mel noonu. so mu nekk loo xam ne loolu gis nañ ko si social media si depuis bu daaxa yi ni amee daaxa yi Barrow be naka Dabo beek ñeneen ñi wax yi bari nañ ku nekk yaa ngi wax sa xalaat ñu ngi wax ne UDP ñu ngi noppi woon jamono jooju comme ni nga ko waxee rek jamono jooju ñu ngi noppi woon waaye léegi dem na bi nga xam ne commencé nañ di wax commencé nañ ba nga xam ne ay ñaawteef mu ngi am laka ay tiisaati Barrow yeeg yooyu noonu yëpp mu ngi am te loolu nekkutoon li nga xam ne mu ngi am jamono bi nga xamee ne UDP ak Barrow ñu ngi nekk together te soo ko bàyyee xel UDP nekk nañ backbone ki nga xam ne mooy Barrow
waaye Barrow UDP ko waaw ñoo ko project waaw léegi suñ demee ba nga xam ne nag problème am na seen diggante du ma ko ooyee problème sax misunderstanding am na seen diggante foog naa mënoon nañ ko solfee neneen gannaaw moom waaye politique dafa garaaw de parce que politique affaire la de surtout biir Afrique waaw affaire la waaye mënoon nañ koo solfee neneen sudut nii daal sudut nu moo doxee nii amoon nañ beneen yoon buñ ko war a jaaralee sudutoon nii ndax am na yenn meeting yoo xam ne am na yu ma jotoon a seetaan over the social media da nga dee gis yenn UDP militants yi su ñoo wax sax dañoo ne comme Adama Barrow seen doom la waaye nekk na loo xam ne dafa interesting anyway waaye almaami taal si biir waxam am na foo xam ne biñ ko laajtee li mu wane mooy comme si démocratie lañ nekka comme mbiri bu ma ko waxee ne lana taxawoon waxuñ waaye léegi ñu ngi wax loolu noonu comme fu mu ko wér mooy dañ war a understand ne ñu ngi si démocratie ba pare comme ñoom itam démocratie boobu dañ ko exercise comme pour waxtu bu la nee wax ak waxtu bu la neexu doo wax mu nekk loo xam ne nekk na loo xam ne dafay waaw comme que démocratie lañ xee ba am nañ ko kay moom li mu wax noonu waaw wax na digga ku nekk am nga right pour wax li nga xam ne moo nekk si yow pour wax li nga xam ne yow loolu nga nekk di fiil ku nekk am nga si right comme que si démocratie boobu lañ nekk waaye bii MOU nekk na MOU boo xam ne amoon na solo ba pare leena mu ngi si affaire yi mooy coalition talks bu nekk di am right now ndax because bi ma ko laajee loolu noonu moom li mu wane ne mooy ñoom de leen all meeting so ñoom they are going to be committed to pour dem attend meeting bi def lu leen war foofu noonu waaye lii nekk na loo xam ne nit ñi ñu ngi jaaxle ndax suñ demee ba at the end of the day comme dañoo mun a comme any decision bu ñu fa am ndax dinañ mun a implement that decision as far as the Barrow administration is concerned and the situation of the coalition is concerned. waaw sa ñëwal ak sa comments continue. waaw am nañ fii si comments yi we have Modou Dramé mu ne the inconsistency of UDP is unbelievable kii naan Famara Koli mu ne the constitution is 5 years kii mu ne Modou Dramé they have never respected the coalition agreement till the bus driver dropped them off. Famara Koli waxaat mu ne if lawyers are respecting the constitution 3 years is nowhere in our country. Joseph Bojang mu ne Ousseynou Dabo does not have a personal opinion Mr. Michael Akono. Papa Toure, Dabo made the mess and left it to them to clean up. You cannot answer every question a journalist asks. lii nekk loo xam ne am na solo commentateur itam ñu ngi wax mooy seetaankat yi ñu ngi def seen comments waaye fi ma naa wax noonu rek ne naka coalition talks bi fan la moom mujjee waaye am na ñoo xam ne tam wax nañ wax yoo xam ne am nañ solo trop ndax gis nañ fi parti yoo xam ne comme parti leader yi seen boppa leeral nañ ne ñoom bugga nañ Adama Barrow dem 5 years ba pare they are stakeholders in this coalition because gis nañ ci Henry Gomez wax na ne moom pour moom 5 years Adama Barrow 5 years la war a dem mu am lim si teg pour ko boot mu ne suñ defee 3 years ana garantie bi ne kuñ faa def dina mun a def comme nuñ buggee ne li si des su ko contrôler ndax dina mun a hand over the government comme nuñ ko expecté waaw mu nekk loolu mooy dilemma ba pare pour daw loolu noonu yëpp lu gën a yomba mooy ñu bàyyi Adama Barrow dem 5 years rek. waaw pare am na li nga ko laaj nga ne ko about this meeting going on ñi nga xam ne nag ñooy kii stakeholders yi ñu si bari teewuñu duñ dee teew si meeting yi loolu taxoon ñuy ajoon meeting si so bi nga ko laajee parce que gis nañ kii nga xam ne mooy Henry Gomez moom teewoon na waaye yeneen kii stakeholders yi ñoom dañ doon yónni ay ndaw loolu taxoon bi nga xam ne meeting bi mu ngi up and down mënuñoo finalize ba léegi waaw so nekk na affaire daal waaye gis nga there is one thing comme ni ko bindakat yu bëri dee wax rek comme politique dafa nekk loo xam ne dafa unpredictable kenn mënut a wax ne fii la ñu doore waaye xam comme di ngeen a door waaye fan ngeen a mujjee loolu kenn xamul ko because politics dañ ne politique comme jumtuwaay intérêt la daal ndax di nga gis ne even Barrow administration bi tey bii am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne comme Barrow mu ngi liggéey ak ñoo xam ne ñu ngi daan liggéey si nguur bu passé bi ñu ngi wax ne Barrow mu ngi liggéey ak ñoo xam ne dañ daan jàppale Yaya Jammeh di def li bon si citizen yi waaye di nga gis ne comme nature politique rek Adama Barrow comme nguur tam soo nekkee nguur sooy liggéey foog nga liggéey ak ñoo xam ne ñooñu tam dañ comme dañ la déggal
wala ñu nekk ñoo xam ne tam comme gis nga ne da nga mën a liggéey ak gars yi wala seen ideals yi ñu ngi nekk yoo xam ne dañ conforme ñu ngi match kon looloo tax daal mu ne moom boosam bi daal ko xam ne waaw Adama Barrow loolu la wax plain waaw loolu la wax plain waaw waaye nekk na loo xam ne léegi di shortfall fan la jógee ñun we cannot tell that waaw waaye there is a shortfall somewhere waaye gis nañ ne at the end of the day comme Gambia moo ëpp solo no matter what Gambia moo ëpp solo ndax gis nañ ne more comments are coming am nañ Suso Mamadou mu ne Papa Touré you don't know what you say kooku noonu mu ngi respond to another comme ku comment foofu noonu kii mu ne Henry Gomez is thinking his pocket mu ngi wax lu am lén ne Henry Gomez nu moo xelaatee daal dafa waaye looloo gis-gisam moom waaw ku nekk ak sa gis-gis waaw démocratie bu ñu wax rek comme ni ko Almami Tall sax waxee fii yàggul ne ñoom it based on that democratic principles ñoom tam they acting on that ne pour waxtu bu ñoo wax si ñoom la des ndax démocratie la su leen neexee wax su leen neexee bu ñu wax te loolu kenn du mun a taxaw fële pour wax leen ne yéen war leen a wax mu nekk loo xam ne am na solo daal am na solo trop waaw am na solo trop waaye xam naa suñ amul next story rek ndax da nga am moo stories non story jeexal nañ story fu mu nekk nii léegi dañoo gën a dilate on this rek waaw comme li ma bëggoon tamit mu gën ñu see wax xam naa boobu comme next time suñ ko amee rek mooy bi ñoo campagne pour génne fi ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh 3 years lañ waxoon askan wi waaye ñoom seen boppa xamoon nañ ne constitution bi 5 years moo fa nekka so loolu dina nekkal lu nga xam ne su ñëwee tey benaan léegi Barrow dafa war a step out after 3 years léegi Barrow moom su sukkandekoo si constitution bi moom mu ne 5 years waaye gis nga Masire coalition dafa nekk loo xam ne dafa doy waar comme niñ ko dee waxee rek coalition is simply dama jël suma doole dénka la ko pour ñu mun a atteindre suñ collective objective waaye suñ la ko dénka nag there is no comme assurance ne kii suñ ko joxee doole bi ndax bu ëllëgee duñu noot so loolu noonu moo dee waral ñuy am this MOU pour ñu toog waxtaan pour gis ne képp koo xam ne dañ koo dénka doole bi because bu ñoo def loolu noonu yëpp booba fekk xamuñ kan moo war a jiite so loolu dañ ko waxtaan pour képp koo xam ne soo jiitee si kaw sarta yi ngay dox pour bu ëllëgee doo mën a noot ñu nekk sa gannaaw nguur dafa garaaw because gis nañ fi Yaya Jammeh si boppam previous government bi Yaya Jammeh ñu du jëlal ndoor nguur because imaginal ñoom Alaaji Kaañi ñoo xam ne feeñ nañ si TRRC testify di wane ne ñoom comme jàppal nañ nguur boobu noonu bi di rey di def killings waaye tey boo xoolee ñoom seen situation di nga gis ne loolu noonu yëpp comme daanaka njëriñu leen dara ci ñu seen life ci ñu dara si seen mbir ba pare ñu nekkoon immediate people yi nekkoon boori Yaya Jammeh ñu mel ni Sana Sabally at the end of the day comme dañ lifin comme dañ bàyyi dëkk bi at the end of the day they did not continue with him so Yaya Jammeh alone with other people comme at least ñooñu la nekk di ñooñu la mujjee nekk di liggéeyal so mu nekk loo xam ne dafa doy waar coalition bi tam fu mu ne nii this MOU is to control Adama Barrow te Adama Barrow to be very frank Adama Barrow was campaigning on 3 years Gambia yëpp gis nañ ko yëg nañ ko man personally ak ñeneen ñuy seetaan xam nañ li ñoo wax ne dañoo dem si meeting yoo xam ne dangaa dégg ñu ne ñoom 3 years rek dañoo ñëwaat ñu dem élection waaw ñoom ba after dañu waxoon ne after 3 years bi dañoo génnaa dem si public bi comme que si askan wi lañ demoon during the campaign wax leen ne waa dinañ ñëw pour 3 years just pour génne fi ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh te dafa ñëw élection seet kan lañ óolu pour dénka ko réew mi ñoom dañ waxoon ne after that 3 years dinañ delluwaat si askan wi laaj leen seen gis-gis lan naka lañ gisee 3 years bi ak 5 years bi waaye politique comme ni nga ko waxee rek du yomba fu mu ne nii nguur dafa nee gis nañ léegi contention bu nekk si biir réew mi gis nañ sooy read newspaper yi every day ngay seetaan télé ngay dem si even social media bi sax da nga dee gis affaire yoo xam ne daf dee doy waar because comme si topic bu ñu nekkatee rek UDP ak Adama Barrow gis nañ ne UDP bu ñoo nekk ak Adama Barrow benn line affaire bi neexoon na because gis nañ Adama Barrow ak even di UDP's leader kii di Ousainou Darboe soo xoolee seen trend bu ñu demee trend bi it was very interesting at the beginning waaye at the end of the day comme things yi dafa door di fall apart because he was a foreign minister kii di Ousainou Darboe bu mu nekkee foreign minister at the end of the day ñu génne ko foreign ministry indi ko mu nekk ay vice président te ñun ñëpp xam nañ ne the highest office is the president's office bi si toppa mooy the vice president ok nekk na fa ba gis nañ ne things yi have fallen apart dismiss na ko te bu mu ko dismiss nekkul moom rek bu mu ko relieve office duties nekkul moom rek moom ak yeneen ñaari very strong UDP members so bu mu leen génnee loolu mu nekkoon loo xam ne
ñëpp téye nañ ne léegi UDP daal ak Adama Barrow comme there is an issue. ok si beginning bi gisoon nañ comme polite comments di ñëw waaye as time is going we are having more comme contentious comments yoo xam ne ñu ngi gën a wone ne ñii ñaar nekkatuñ si benn line fu mu nekk nii so mu nekk loo xam ne daal time boobu am na ñu dee wax ne sax si social media si am na ñu dee wax ne léegi-léegi nga gis Adama Barrow ak Darboe ñu nekk benn meeting o benn béréb waaye da always da nga dee gis gap nekk seen biir mu nekk time bi problème yi commencé di am da nga dee gis gap maanaam niñ connecté woon léegi connection boobu nekkaatut fa loolu yëpp nit yi seen waaw ñu ngi bàyyi xel those things even balaa dismissal bi ak yooyu di am sax nekkoon na loo xam ne people were predicting it even ñoom ñin jaxasa Ousainou Darboe bu buñ ko waxee mu ne moom it was not a surprise nekk na loo xam ne comme nekkul loo xam ne dafa ñëw rek daf ko ñëwee kaw boobu kaw daanaka mu naan sóoraale lu mel noonu ndax ñoom xam nañ li daan dox seen diggante xëy na ñun ñoo xamut waaye ñoom xam nañ li daan dox seen diggante waaw sa few comments rek balaa ñoo waaw am nañ more comments we have Basse Mansa Jang mu ne politicians should give a development a chance. This is a wrong time for politics. Yosef Bojang mu ne working with the enablers of a serial killer is mind-boggling. How can we even try to justify that? Tata Singate mu ne these MOU members even betray Gambians. They know very well that our constitution said 5 years. Kii Tata Singate mu ne forget about MOU. Adama Barrow is going for 5 years. These are the comments of viewers. Waaw dafa mel ni si kanam dañoo am si TRRC. Wow, then, well, viewers, this is all we have for you on today's edition of Good Morning Africa Show. You can log in tomorrow the same time to have something like this once again. Thank you and bye for now. askan wi di leen jaajëfal bu baax a baax loolu lañ leen amaloon tey fii nii suñ Good Morning Africa Show bi di ko gërëm bu baax a baax Mr Almami Tall moom it mi nga xam ne jël na time moom ñu waxtaan ak ñun fii si biir programme bi di jaajëfal képp ko nga xam ne rek yaa ngi doon seetaan wala nga send in sa comments ñu ngi laa jaajëfal bu baax di la ñaanal kenn dali jaama di leen wax bi ëllëg incha allah